হ্যালো, আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমরা প্রতিটি লেসন থেকে একটি করে শর্ট স্টোরি শুনি এবং সেখান থেকে কিছু ভোকাবুলারি মুখস্থ করার চেষ্টা করি। তো লেসন 12 এর স্টোরিটা হচ্ছে এরম। একবার সুন্দরপুর গ্রামে গাছেদের প্রচুর ব্লাইট বার্জন পেতে শুরু করলো। বুকলিক দৃশ্য সব মলিন হতে লাগলো। ব্লাইট গ্রামবাসী বিমর্ষ হয়ে একটি ব্রেভিটি বক্তব্য প্রস্তুত করলো এই রোগের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ব্রোচ করার জন্য। জনসাধারণ যে বলল প্রয়োজনীয় গাছপালা হারিয়ে ব্রিভড তাদের বিসেট করে রেখেছে। পঞ্চায়েত তাদের সাথে ব্লাটেন্ট আচরণ করলো। জনগণ দুঃখ করে বলে, কেন যে ওর বাবা ওকে সব কিছু রিকোয়েস্ট করে গেল। Bequest, something left to someone in a will. He received a bequest under his grandmother's will. Bereaved, deprived of a close relation or friend through their death. Every dead soldier has a face, a story, and a bereaved family. Beset, to covered or started with. The bereaved family was beset by grief. Blatant, of bad behavior done openly and unashamedly. Donald Trump was blatantly critical of our efforts. Blight, happy or carefree. The rebellious teenager was blithe about her failing grades. Brevity, briefness অথবা সংক্ষিপ্ত. The brevity of the concert disappointed the audience. Broach, to open up a subject for discussion. Priya was proud of her new dress, so no one knew how to broach the subject with her of how silly she looks in this dress. Burgeon, begin to grow or increase rapidly. The city has burgeoned out into the surrounding suburbs. Blight, a disease in plants. An early frost proved a blight to the cyrus crops last year, so we had no orange juice for breakfast. Bucolic, relating to a pleasant aspect for the countryside and country life. The paintings show a bucolic scene with peasant harvesting crops in a field.